So let's go on dollar JPY. از اونجایی که You say شما تصمیم you گرفتی wanted الان to تو see تایم why I told you to sell? من تایم 4 ساعته. Yes. تو تایم 4 ساعته. So what time frame was حتما it? It که was in 4 hour time میدونی frame. من به چه You دلایلی اینو see, گرفتم. the خب reason چون پایانی کلاس هست اینو بهتون میگم. یکی what کندل the استیک reason was بوده. that خب one of the این reasons کندل was استیک the ما رو candlestick تریدینگ بود here برای فروش. because it gave us a very good این sell طرف signal. پیوتی بوده، پیوت هم باز And another کرده. one was the این یه موضوع pivots because the pivot has شکلیه. been broken here. شما باید اصول And کندل another استیک one حالا is the بهتون من بهتون میگم patterns. کندل استیک خب میگه این چه شکلیه داره میبینه که میگه You اینجوری. see, you don't know about خب candlesticks yet. ببینید یک سری کندل ها هست مثلا این کندل ما میگه کندل There are some آماده هست. candles that خب are و بر اساس continuation پیوت candles. فاکتورش میگیریم میبینیم پیوت هم باز And based on the کرده. pivots, we پس see میدونیم that دقیقا داره the باز میشه pivot has دنبال been سمت broken. So we know that we're going to have a خانم decline in جان this trend. اصولشون میگه تا اینجا. How الان منتظر until شما میشیم when که is بعدش it چیکار؟ where is it going to decline? Until this point. And then we will wait for it to go up a little bit and then decline. Yes? Yes, but based on the pivot. Yeah, I mean, it could آره reach یه the مورد pivot یه and مورد then کندلای retrace, خیلی right? محدوده ما توش Yes. خروج میزنیم به You دلیل see, in اینکه this خیلی داره area, we فرق will میکنه exit ببین the ما market میشکنیم یا نه. because we have to خب wait to see اگه if the دیدیم pivot is going to پیوتش be broken or شکست not. به If it همراهش does, دوباره به حالت فروش یعنی یه then خروجی we will میکنیم. sell again. اگه دیدیم نشکست But if it خطر doesn't, شده دیگه. بر اساس کندلستیک یک شکلی based تولید on میشه. candlestick, it's going که to نشان دهنده form a ادامهشه یعنی pattern ما اینکه پیوت رو میشکنه یا برمیگرده به سمت that بالا. it's going to tell us if ببین it's اون قسمت going to مطلب break the کندل pivot استیک or خب not. فعلا But this is پیوت رو all میشکنه. on candlestick ببین subjects. You ما should بعد از work پیوت on داریم your میریم pivots سراغ کندل first. استیکه. Because اول after the اینجوری pivots are نمیشه مثلا completed, الان we're تو going to move on محدوده to the مارکت بود candlestick میام subject. اول کندل استیک رو بگیرم ورودش رو بله خروجش رو ما طبق پیوت میگیریم. So if I want to enter the آیا market, I will ادامه look at the بده یا candlestick. But if I برگشت want بزنه این to شکلی میبینم. exit the market, I should look at the pivots. So these two are intertwined and they're دقیقا very دقیقا important. عذرخواهی می‌کنم. Excuse این me, نموداری که فرمودی میتونیم اینجوری the بگیم chart that you خب just talked ابتدا about, از سمت can چپ we say نمودار that, well, فرض کنید first, کندل برنده نمودار at شروع the کرده به رشد، left of the یعنی در market, یه in جا that شروع کرده به very اینکه long پایینی candle کاندلش there, گرفته شده we اینو در have مورد had an کندل uptrend. فیبوناچی این But بحث اول then اینجا it got بهتون weak. No, you گفتم see, که it's not کندل like استیک that. هر This مسیری که all با goes back to سایه the فعلا candlesticks. به پایان If you, میرسد if که در a کندلای candlestick فالزی is هم من completed همیشه with a بهتون long میگم یک shadow, سوم الا دو سوم کندل قبلی رو one خالی third to میکنه two-third و of the بعد candle ادامه is میده going ادامه to be میده engulfed, مثلا ببینید and then it's going to continue. For example, in در here, اینجا رو بچه هم میبریم با این تایمی که کندل هفتگی این کندل میگه this is تمام our شد. weekly candlestick با شادو خیلی بلند. بله with a very کندل long shadow, right? جدید میاد Yes. یک So سوم the الا new دو سوم هم candlestick پوشانی میکنه میریم یه is سمت going to پایین engulf از one اینجا third to شروع میکنه دوباره two-third رفتن به of سمت this, چیز بالا. بالا. and after that, این it's قانون going قانون to کندل استیکه go up در again. تمامی کندل This is the ها این candlestick's اتفاقات rule. میفته. It ببینید happens in all of the برمیگردیم به candlesticks. داستان این کندل Another تا example, اینجا گپ this خورده کندل candle, وقتی تموم شده when اومده this یک has been سوم الا دو completed, سوم قبلش هم پوشانی کرده در it سمت has بالا و بعد engulfed چی شده one third to two-third of the next یا one, این and then it کندلی has که gone وقتی up. تموم شده And یک this سوم candle, when it has کامل been نمیشه کشید تا completed, اینجاتون باشه you این see, when I مثال say این one کندل third or بعدیش اومده two-third, یک کم it's به not سمت پایین اومده باید exactly برگرده. that, just a little bit. اون به خاطر شادویی که قبلی داشته. نه 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 و You mean شادوش نیست ببینید هر one کندلی third که of the شما تموم shadow that it میکنه had? No, you see, any بذار candle, مثال when it's دیگه بگم completed, let me see where I should put it, how I should put it. ببینید کندل ها کجا تموم میشن اینجا For باید بزن کندل ها example, معمولا توی پیوت candlesticks ها تموم میشن. usually خب get completed in حالا اینا pivots. اینا ما پیوت های خیلی جز هم You داریم see, we have میبینیم. very خب partial اینا pivots هم right خودشون توی there. پیوت به پایان So میرسن. these candlesticks are حالا این کار completed in کندلستیک pivots. اینه And وقتی the rule عمل of the کرده candlesticks is کندل that ها تموم 90% میشن of the خب candlesticks, when they're از completed, کندل قبلیشون یه خورده هم
We're going to engulf the previous candles. Let me show you موردی on the که chart. میتونید داشته باشید. مثلا ببینید اینجا For example, here. این کندل کجا اومده اینجا رو زده دیگه، اینجا رو زده تموم شده اومده This بالا تموم شده، candlestick کندل بعدی اینجا شروع به has فعالیت hit کرده، this area یکم رفته بالا and it has و gone a بعد little رسیده bit بالا. up and این then it has دلیلش چیه؟ خب declined. مثلا ببین The توی reason for صحبتامون that در واقع is اینجوری that میگفتیم آقا I told you کندلی که تموم before, میشه سعی کن when a candle is دقیقه اول completed, و you دقیقه should آخر رو try ترید to نکن. چرا؟ not to چون میدونی که trade تریدرها the میان first and مثل last بارون minute رو of it نوسان انداختن، because you're going to میشینن have بازی fluctuations in the کردنشون، market at that شروع time. میکنن همه کار میکنن تمومش میرن. بعد تریدرهای بزرگ So, and the میاد کندل ادامهش اینجا big میاد، مثلا traders این are going کندل to رو خب enter. کندلی وقتی به پایان So میرسد this, when این this کندل candle is یه کم completed مثلا here, پیش هم پوشانی میکنه و بعد انجام میشه. it's going to engulf a little bit and then be بعد اینجا completed. مثالش رو بهتون میگم متوجه بشید. But I should explain this with an example so you can این understand یه it better. ترفند کندلی هست. This is ببینید kind of a اینجوری technique, a بگیرید، candlestick technique. صبر کنید کندل جدید هر طرفی کندل قبلی رو You باز should کرد به wait همون to طرف see بره، in what اینجوری بگید. direction the new candlestick ببینید opens the من که previous مثلا one تریدها and نگاه then میکنم go in that نمیفتم خب، direction. اینم تایمم چنده؟ So when I'm 247 trading, دقیقه. بر فرض you مثال see, بوده 20 ساعت I look پیش at the time. 22 It's دقیقا فیکس ساعت 22، من ساعت فیکس 22:47 22 here. وارد نمیشم، I will سعی not میکنم enter 22 10 دقیقه یا 20 دقیقه وارد بشم. the market میگم بذار مثلا at ساعت حالت 22:47. I will مشکوک enter in رسیده 22:10 or شروع کنش 20 زده بشه. because I بعد will اون wait شروع for the کنش چیه؟ یه fluctuations to be خورده خب over. کندل قبلش کندل قبلی رو هم پوشانی میکنه و It's بعد going به to راه خودش engulf the ادامه میده. previous candlestick and then continue. استاد نمیدونم. عذرخواهی میکنم. Excuse me. مثل همون زمانی که مثلا It's exactly کندل like تموم میشه when a ما candlestick is یه مقدار completed بالاتر اصلا میاییم and در we واقع بای استاپمون رو we میذاریم should we put مثل our این buy درس stop a little شده bit above تموم that بشه بیاد so بای that the استاپ اینجا بزنه fluctuations are استاد. over and then it will hit the buy stop and then یه بار the دیگه توضیح trade will بدیم ببینم. be completed. مثلا Please همین explain me کندلی که again. شما فرمودید You مثلا see, وقتی که just the کندل thing that بسته you میشه توی told باز us میشه. درسته؟ that when a وقتی که candlestick باز is شد اینجا یه closed مقدار نوسان داره. somewhere, it's going ما to به be شما opened میگیم another استاد place, میگم and it's going to فرمایشی have که میدیم fluctuations. میگیم مثلا So the قیمتا میاد سمت conclusion بالا. is that ما یه مقداری میایم maybe that we're going to have an uptrend. یه سفارش خرید میذاریم یا یه بای استاپ میذاریم بالاتر So we که put a اگر این buy اومد stop a little bit above قسمت that بالاتر میدونیم که دیگه این رد کرده میخواد بیاد به سمت بالا. so that we know آره if it اینجوری goes هم میشه further than گفت. that, it's going آره. to go up. Yes, دیگه exactly. البته خیالمون کندل راحت. همشون هم اینجوری هستن بیشون، یعنی هیچ 90% So کندل yeah, بعدی از 90% of وسط the کندل قبلی candlesticks are شروع exactly like میکنه. that. حالا The اگر در next candlestick ادامه is مثلا going یکم to میره start from بالا the پر میکنه و بعد middle دوباره of اینجا the میاد پایین. previous بذار این one, شروع and بازیش it's رو going تموم to بشه و بعد have ادامه بده. fluctuations. Obviously, you حالا یه have to اصولی wait تو for کندل these داره دیگه، fluctuations میگه to این be کندل over بعد and هر موقع then باز شد برو رو enter. باز، که امروز But آقا یه in صاحبی whichever یه کندلی direction the بود برای candlestick is مقاله‌ای که نوشته opened, you need بودن، to go in همین that بحث من آورده direction. بود تو مقالهشون نوشته بود که گفته And بودن که آدمی it مثلا was گفته written بود in an کندل از essay هر طرف too. که باز میشه به همون سمت In حرکت whichever میکنه. direction the الان price is کندل open, من it's میگه از going to سمت پایین continue باز its نشد، movement تو همین towards that پایینا حرکت direction. میکنه، یعنی The هی رفت candlestick بالا. here has been opened from the below, الان این or کندل this میگه از سمت candlestick بالا here باز has been نشده، opened from the above. درسته؟ سمت بالا رفت. So it has این gone up. کندل You اومده see از that? سمت بالا This candlestick نصبش کرده ولی بازش کرده، بعد has کندل بعدی touched it دوباره رفته from بالا. above, so the other one این has کندل been این تعداد توی داخل این moved کندله بود. upward. اینجا دیگه مثلا این کندل باز شده دیگه رفته به This سمت candlestick here بالا. has been opened and then کلا has قانون moved کندلیستیک upward. تقریبا میشه So this همین، is the هر rule of the کندل از هر طرف باز شد به candlesticks. همون سمت In حرکت whichever میکنه. direction the candlestick is بعد open, بریم it's going to روند continue its movement toward that direction. روندمون به اون شکل حرکت کنه. آره Our trend is going to go toward that direction, right? Yes, ببینید exactly. مثلا You see, for example, این کندل خب الان this رفته پایین، candlestick, برو حواستون باشه شما and you راجع به should pay تایم attention میدونید to the دیگه. time. مثلا کندل من سر ساعت
So this candlestick has been opened from below at 22.50. So it's going to continue to go downward, but only under circumstances that you know about the candlesticks and also the pivots. 70% So اینجوریه. there's a در 70% 90% کندل یک possibility آن با کندل قبلی رو هم پوشانی that it's میکنه going to و continue ادامه that میده راه movement, and پیدا میکنه. 90% possibility that the یکی که یک candlestick is کندل going to برام اینجا engulf the تموم previous one and میشه، continue مثلا این its کندل movement. فرض کن این So کندل when a اینجا candle is تموم شد، completed, for مثلا example اینجا this one, محدود تموم شد. کندل بعدی imagine که this is میشه شروع completed باز here. بعد میاد The باز next همین candle that is رد going شروع to میکنه. start goes a little bit upward and then متوجه شدی؟ declines. Did you آره. understand? همین Yes. علت بحث کندل استیک. But الان you will دیگه learn بپرس that این چون یه به نظر تو چیز دیگه ای when you نیست. learn about candlesticks. ببینید الان همین مسائلی که داشتیم روی You فرانک see, می‌زدیم the دیگه. example این that تا we میگه پیوت had تنه من in باز نشد. CHF, the body pivot here متوجه has been شدی؟ broken, right? پیوت بعدی من کجاست؟ So the next pivot is right این there. اینجاییه. One of و them is یکی دیگه here, پایین تر. and I چرا have میگیم another پیوت one a little bit 78؟ below that, شما because that is the میتونی بیای اینجا 78 خروج level of کنی. Fibonacci. So you can exit یعنی right پیوت there, خروج کنی. right میتونی at this اینجا pivot, خروج کنی. or you این can میشه exit پیوت at this تنه point. اشتباه نکنم. And that is, if I'm not پیوت mistaken, the تنه body میشه چی؟ pivot, یا 78 خروج کنی. or 78 level. So you can exit there. ولی خب میدونین روند تو میریزه پایین. But that's when you و هر know that چیزی you're که going to کاملا have خوب a یاد downward گرفتین، movement. میدونی که اگه این پیوت باز، میدونی که اگه پیوتی So باز بشه قیمتش now باز you به know دیگه when a میره. pivot is و در opened, حال حاضر it's میدونی going که to الان go امروز که further than پیوت that باز pivot. شده باید فروش بزنی. So you know حالا that here کجا you باید have to اگزیت هم sell. بزنی رو یاد And گرفتین about دیگه فهمیدی when to پیوت چیه. exit, you have also learned that. You have to exit right here. متوجه شدین اینو؟ Did you یعنی understand that? اصلا ورود و خروج مارکت رو یاد گرفتین. So you have learned about when to enter and when to exit the زمانی market. میگه پیوت شکسته بشه در سمت پایین When a شکسته pivot بشه خب is خروج میزنی. broken, حد you need سودت to رو اینجا start میگیری تا selling پیوت بعدی. و در صورتی که and پیوتش put شکسته yourselves up نشه to بای the میزنی پرچه رو از next pivot. کاپشن And when میبندی. the pivot is not یعنی broken, اینکه you have to قیمت من buy اومد based on باز your رو candlestick پیوت، factors. من اینجا So when فروش رو your ثبت price hits میکنم. this pivot, you بعد have to بکشم wait بگیره و to بعد get a دوباره signal مارکت from the حالا باید candlesticks and بخرم یا then باید دوباره بفروشم. enter again to see what you're going to do. سوالی داری تو این مورد ها؟ Any questions? نه دیگه الان این صحبت روزتون No, تموم it's شد. clear. We will rewatch the videos to see آره بازم فردا پیوت رو if we have any تکرار میکنم. questions. میگم پیوت Yes, I جدید will واقعا سخته. review all this for برای you بچه‌ها نیستش که tomorrow. الان تو این Because ایجی pivots رو are بفهمن. very important. You can't learn them in just one session. Maybe چی being a باشه؟ trader should be in your نه DNA. ببینید من No, میگم it's من not like دلیلش that. نه کلاس رفتن نه جای I آموزشی never بود. took any خب lessons or گشتم اینا رو خودم anything. پیدا کردم. یعنی اینها I رو learned ترید them زدم. all by myself. دلیلای اشتباهاتم رو پیدا کردم. I خب learned حالا them این چیزا رو من دارم به رقیقا بهتون based on the یاد میدم دیگه. mistakes that I میام made. بعدا میگم اینا رو کار I will teach you بکنید. all about خب these میگم though. جلسه بعد باز پیوت کار میکنیم. شاید جمعه We will بریم روی work on کندلستیک. pivots more, and maybe on کندلستیک رو Friday we یاد will move on to بگیرید the راحت تر candlesticks متوجه finally. میشید. Because when you learn جدا about ارتباط candlesticks, میکنید. it will be a lot اما more الان در clear for مورد you. نقطه ورود و خروج تو راحت دارین پیدا میکنید. But right فقط now, you know when to enter and exit. And another problem that I have is that I can't be on the chart and I can't be online all the time, so I can exit pivot by pivot. So I prefer بله to قانونش هم همینه. trade on the قانون beginning and end of the اینه که تو market. ترید کردن تو Yes, تایم that is the rule نه too. هر تایمی بشین باشه چهار. Trading من مثلا الان میگم ساعت should be done in کنم ساعت specific یک چهار صبح اولین تریدو خودم time انجام zone. دادم. You see, بعد I've done my first از trade ساعتی که at داشتیم کلاس شروع می‌کردیم 10 بود 4 10 و نیم p.m. دیگه یه دونه ترید باز And کنیم when we که اضافه started نگیریم the تریدای اصلی اینا رو class was about زدیم 10. برای اینکه شما واقعا ببینید اتفاقات
So all of these trades that I made was for you to see what happens. اتفاقش هم تا So you عصر need to دیگه do ساعت the 4 و tradings in نیم the 6 تا ساعت appropriate عصر. time. Maybe you حالا should اون be on the فرقی market نداره from این 4 سیستم to ما 8. خودمون سنگینه But پشت if you're very کارمون. busy and you can't be باید online حساب on the کرده market, باشه. you need to trade on long-term trends. So if I want to, excuse me, if I want to trade on weekly time frames, I should be online on the chart on Monday and start trading based on the candlestick from the week before, right? Yes, exactly. بله And it will مثلا work, یک right? هفتگی ترید Yes, it کنی میتونی will, رو 90 because you're درصد working on the weekly درست time رو 90 frame درصد and you don't با even هر pay attention اتفاق to the اتفاقی بیفته کاری بهش نداری short ولی term مالاتتون رو طوری بزنید time frames. که باعث نشه کالتون کنه یه برگشتایی توش. And یه ذره ترک بکنید دیگه کندلستیک مثلا میبینه هفتگی مثلا این به من you تو see, روز you may see افزایش that داد. you have an خب ascending بهت signal from the گفتم این candlestick درست here. کندلش هم روشانی میکنه از این It's محدوده ها going شروع to کنه سمت engulf بالا the رفتن. previous خب حالا candlestick شما and میتونم then go نقطه up. دقیقتون کجا وارد بشید میشه So to پیوت و know کندل ها یه when تایم exactly to به اونها enter, میرسی. من الان بهتون زیاد توضیح I نمیدم چون will گیجه. teach you more about that subject in the future. پس استاد ما فرض رو بر این So میگیریم به قول خانم شریفی ما میخوایم we بعد imagine وارد معامله بشیم به صورت هفتگی. that if we خب want بلافاصله to enter نمیایم the weekly trading, we don't و immediately کندل رو start میبینیم trading. وقتی We'll کندل look at the استیک رو candlestick میبینیم first, برایند and ما for اینه example, we که have an تا هفته ascending signal. آینده ما این کندل تموم بشه یک کندل افزایشی بعد از اون So we خواهیم know داشت. that when the بعد candle میایم is تو completed, پرایس we're going to have an فورکس ascending signal. میایم میگردیم But in short-term زمان trading, ورودش رو پیدا میکنیم we need to میدونیم know بهترین نقطه when ورود کنیم. بعد دیگه when حالا to enter, بقیه the نوسانات رو most امکان نداره appropriate لاین رو time to زیاد enter. سعی کردیم بگیریم که اگر نوسانات And زیاد شد we تا will اون choose a زمان lot خام size بشیم که نهایتا بعد یه هفته به اون هدف اون برسیم. بله دقیقا. to gain the اینجا best results, right? احتمالا Yes, exactly. در حین دوره ها انجام میدیم درسته؟ بله اون And کسانی are که we از going to work on کندلستیک this in our برسه lessons? Yes, شروع کنه exactly. When معاملات we are اسکلپ learning کردن about the وقتی کندلستیک candlesticks, تایم پایین تر. I will یعنی talk about این کلاس در scalping تایم 5 دقیقه and all of 10 that دقیقه for you. الگوریتم کندل ها رو دارم یادتون میدم و معامله میکنم. I اینا will بحث teach you all of کندلستیک the یاد candlesticks and we بگیرید will اصلا trade اینجوریه together. So if you کلا. learn about the دوستای مهدی الان candlesticks, اینقدر الان براتون مثلا چی شده میدونم یه فشار روتونه اینو خیلی فهمش you براتون will خیلی be سخته. a lot یه دفعه more کندلستیک successful. میاد I یک know دفعه it's سوار میشه. confusing for you یا now, اصلا همه but موارد after you خیلی learn about سخته میفهمید چه candlesticks, خبر بودش. you're going to من know نمیگم all قبل about the شما market. کندلستیک یادتون بدم چرا که یعنی اصول من اینه مثل بعضی اساتید میان اول And my کندلستیک رو method یاد is میدن that بعد I پیوت رو will یاد میدن. first teach you چرا about به من other تا methods and ورود رو then the یاد میدم candlestick. کندلستیک ها بعدش آموزش میدم Some چون people may not پیوت do رو that. اصلا But کندل the ها رو reason I یاد do نمیدن. this is because you should یه know جوری about بخوام pivots من بگم first to اینو understand the کاملا candlesticks. پیوت رو میکنم تو مغزتون یک دفعه پیوت رو So you کندل should رو know میارم جلو all تا about the بفهمید pivots از این پیوت چه so that you اتفاقی برای know میفته. what's going to happen when به you نظرم learn about the ورود نقطه candlesticks. خروجتون رو داره کاملا متوجه میشید. نقطه So خروج now you کاملا know غیر when to درگیره. exit. میمونه نقطه ورودتون هم مثلا راحت تر And if you خودتون want to میتونید know بفهمید when تو to پیوت هم دارید enter, وارد میشید ولی وقتی کندلستیک well, بیاد you know وسط that too, but when دقیقا you learn فهمه about این کندل candlesticks, آینده you'll این know کندلی که الان exactly شکست when میشه to کندل enter. آینده دارید پیش بینیش میکنید. شما And پیوتا you رو can کامل predict یاد the market بگیرید based on the تا اینو candlesticks. فقط But کندل learn the آینده چه pivots خبره first. بگم Work on خب the pivots حالا first. I will توضیحم به خودتون فقط جمله take سادگی a میگم مثلا quiz اینطوری. next week.